നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഗസ്റ്റ് ടീച്ചറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പിന്നെ ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു താൻ നല്ലൊരു അത്ലീറ്റാണെന്ന്. However, coming from a very conventional family, life had some other plans for her. She thinks freedom and courage should go in hand. Rather, it should complement each other. Hello everyone, my name is Binil Philip. Welcome back to Motiv Dubai, where we share aspiring stories. Let's hear from her. Welcome Gulnar Basheer. Hi. നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ആരാണ് ഗുൽനാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാമോ? എൻ്റെ പേര് ഗുൽനാർ ബഷീർ. ഞാൻ ഐ വാസ് ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇൻ UAE. അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്കൂളിങ്ങും യൂണിവേഴ്സിറ്റി എല്ലാം ഇവിടെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡും 2 മക്കളെയും കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ഇവിടെ. മൈ പേരൻസ് ആർ ഓൾസോ ഹിയർ. സോ മൈ എൻറ്റയർ ലൈഫ് ഹാസ് ബീൻ ഇൻ UAE ത്രൂ ആൻഡ് ത്രൂ ദുബായ് കിഡ്. റൈറ്റ് നൗ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ട്, PACI.AI. ഐ ആം co-founder ഓഫ് PACI.AI. ഗുൽനാർ, PACI.AI എന്താണ്? അതിലേക്കുള്ള ജേർണി എങ്ങനെയായിരുന്നു? So PACI.AI is a finance management platform, to put it in a simpler way. I would say, okay. ഇവിടുത്തെ small business this region has a lot of small businesses and startups. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫൗണ്ടർ ഫ്രണ്ട്ലി ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വിത്ത് എ സർവീസ്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് I always get is like, oh, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ Zoho പോലെ, QuickBooks പോലെ. So no, we are the simplest software there is with a service. That means software കൂടെ ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് കൂടെ കാണും, and it's at a subscription price, and everything is taken care of for a small business when it comes to bookkeeping and taxes. ഞാൻ അതിന് മുന്നേ I was in finance with Zomato. അവിടെ ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എവറിത്തിങ് വാസ് ഫൈൻ. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്പനി ടു വർക്ക് വിത്ത്. നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് യുനോ സംടൈംസ് തിങ്സ് ഗെറ്റ് എ ലിറ്റിൽ ബോറിങ്. ചാലഞ്ചസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞുപോയി. വെൻ തിങ്സ് എവറി വൺ ലുക്സ് ഫോർ കംഫർട്ട്, എല്ലാവരും കംഫർട്ടബിൾ ആവാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. കംഫർട്ടബിൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് യു ഡോണ്ട് റിയലൈസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ബോറിങ് ഓൾസോ. സോ യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ ന്യൂ ഹൈറ്റ്സ്, ലൈക്ക് യു നോ, മോർ മണി, മോർ ചാലഞ്ചസ്, more opportunities to get out there and see what's there in the world. Appo my founder, who's also my husband, so he wanted to, you know, create this product, and എൻ്റെ skills വേറൊരു കമ്പനിയിലോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം he's like, why not become a full-time co-founder of PACI.AI. So that's how I am right now. Co-founding, yeah. So this company was already there, like when you joined, or you guys started it together? No, തുടങ്ങിയത് 2 പേരും കൂടെ ആയിരുന്നു. മീനിങ് ഐ വാസ് ജസ്റ്റ് എ പാർട്ട് ടൈം റിസോഴ്സ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ജോലി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ യൂസ് ടു ഡു പാർട്ട് ടൈം വർക്ക് ലൈക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് റിസർച്ച് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ എം കറൻ്റ്ലി ഡൂയിങ്, ടോക്കിംഗ് ടു പീപ്പിൾ ടു സീ ദെയർ റിയാക്ഷൻ. സോ ഐ വാസ് ഓൾവേസ് ദെയർ. പിന്നെ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ പോയി ഫൈനലി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഓക്കെ, ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഫുൾ ടൈം ഇൻ ടു co-founding. നല്ല മടി പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ തുടങ്ങിയത്. കാരണം ബിക്കോസ് ഐ എം ഫ്രം എ ഫാമിലി, ലൈക്ക് മൈ ഡാഡ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ബീൻ എ ബിസിനസ് മാൻ. സോ ഐ നോ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രഷർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ്, യു നോ, ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് എൽസ്വെയർ. അപ്പോൾ അതെല്ലാതും ആലോചിച്ച് ഞാൻ വേണ്ട ഹെസിറ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ബട്ട് യാ, നൗ ഐ ആം എ ഫുൾ ടൈം co-founder ആൻഡ് ഐ ആം എ ബിസിനസ് വുമൻ, which I never thought I would be. But yeah, that's what's happening right now. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. അപ്പം ദുബായ് കിഡാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ? Yes. എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്? എങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ജോലിയിലോട്ട് എത്തിയത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഗുൽനാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആൻ തോമസ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, യു ഗോട്ട് മാരീഡ് അറ്റ് എ വെരി ഏർലി ഏജ്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴെങ്ങാണ്ട് അതെന്താ, ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഷെയർ വിത്ത് us, യുനോ, ആ ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയാമോ? So I was like, I've always been here. അപ്പോൾ ഞാൻ 4 വട്ടം സ്കൂൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ സ്കൂൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. ബട്ട് ഐ എൻഡഡ് മൈ ഹൈ സ്കൂൾ അറ്റ് ഡൽഹി പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾ ഇൻ ഷാർജ, ആൻഡ് ദെൻ ഐ ഡിഡ് മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഷാർജ. പക്ഷേ ഈ സ്കൂൾ ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള ഒരു 6 months ടൈം, ആൻഡ് എവറിബഡി സോ എക്സൈറ്റഡ്, 6 months ഓഫ് ഫ്രീഡം ആൻഡ് യു നോ, യു ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, പഠിക്കണ്ട, ജോലി എടുക്കണ്ട, വെറുതെ ചില്ല ചെയ്താൽ മതി. ആ ഒരു സമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിട്ടാലോ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ട്വിസ്റ്റ്. And I'm like, what do you mean കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടാലോ? ലൈക്ക്
I'm barely, more than worrying about myself, I was worried about my friends. അവരെന്ത് പറയും? കാരണം they all like, we're kids, right? So they're like, either at first I thought my father was it was a joke, but then he said no, I would like it if your wedding happens, there's a nice proposal. അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് നാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കല്യാണാലോചന വരുമ്പോൾ they always say it's the best thing that's happened to you. If you let it go now, then you might not get yeah. So maybe so, right? I'm not sure, but when an 18-year-old girl hears that, already you're just building up your confidence skills, and you're not out there in the world. And I've had a very strict upbringing. I have not പുറലോകം കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമല്ലോ, കാരണം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോയില്ലായിരുന്നു. സോ മൈ പേരൻസ് വർ വെരി കൺസർവേറ്റീവ് ആൻഡ് വെരി സ്ട്രിക്റ്റ്. അതും കൂടെ കേട്ടപ്പോൾ ഇനി കിട്ടില്ല ആരും, ഐ മീൻ അത്ര ബോറായിരിക്കുമോ. സോ ഐ വാസ് വെരി വറീഡ്. ആൻഡ് ദെൻ ഐ മെറ്റ് മൈ നൗ ഹസ്ബൻഡ്. കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ആൻഡ് ദെയർ ഫാമിലി ഇസ് എ വെരി പ്രോഗ്രസീവ് ഫാമിലി, great people, and they are very focused on education, പഠിത്തം, and they're very active. And my husband also, he gave out that sort of boldness and confidence and understanding. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും ബെറ്റർ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കണ്ടിന്യൂയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. പേരൻസും ഹാപ്പി ആവും. ചിലപ്പോൾ എനിക്കും ആ ഒരു ഫ്രീഡം ദാറ്റ് ഐ ബീൻ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എവർ സിൻസ് ഐ വാസ് ബോൺ, ഐ ഫൈനലി ഗെറ്റ് ഇറ്റ്. So I said yes. So then I got married during my first year of university. Disclaimer, please, ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, in the sense that if you're getting married, find the right time, not 2 weeks before your final exams, because you will fail. Because like contrary to what you think, you know what, you can manage it. Nobody is a superhuman like that. You will have a difficult time. So do not get married 2 weeks before your final exams. But yeah, that's what happened to me. Just want to ask you one question, Gulnar. I think we'll come back to the topic, but in between I thought this would be a good question to ask. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് നമ്മൾ ഒത്തിരി പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിന് കുറച്ച് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ആസ് എ പേരൻറ്റ്, ഞാൻ ആസ് എ പേരൻറ്റ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേരോട് എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യണം, അവരുടെ ഫ്രീഡത്തിനും അവരുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻസിക്ക് നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേരൻസും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചേനെ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പേഴ്സണാലിറ്റി. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴും കുറേ പേരുണ്ട്, എത്ര സോഷ്യൽ മീഡിയ പഠിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാലും ദേ സ്റ്റിൽ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദേ ഹാവ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദേ ആർ ബാഡ് പീപ്പിൾ ഓർ ദേ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഓർ ദേ ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ലിസണേഴ്സ്. അതൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഫിയർ, right? And insecurity, of failing at parenting, like ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ശരിക്കും മക്കളെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ ആ ഫെയിലിയർ, if they face that failure, then that's on the parent, is what they feel. Right? And because the world is not a great place, right? There's so many bad things that happen. So parents feel like they have to protect. They feel like, okay, we've had this child, we've brought this life into this earth, so it's our responsibility to sort of protect them and make sure that they don't face any challenges. They have to, like, we'll be there. That's a great sentiment. പക്ഷെ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ at some point the kid will have to go out on his own. Right? Correct. അപ്പോൾ then there's a lot of shortcomings. For example, me, ഞാൻ ആദ്യം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ that's the first time that I was let out just by myself. School means you're inside the school compounds, right? I did not know how to talk to people who were not my friends. I did not know how to socialize. Even if there was a gathering, I would find a corner. അവിടെ നിന്ന് I would probably have a book in my hand, വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം അന്ന് ഈ ബ്ലാക്ക്ബെറി, ലൈക്ക് വി ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി ഇൻ ടു ലൈക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഫോൺ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അന്നും സോ I was not well equipped to handle that social pressure, because I was like a bird in a cage, right? Till then. So even if it's something as simple as, let's say, at a dinner, right, my mind was always at an overdrive, thinking, what is everybody ordering, what should I order the same thing, how much should we pay? So you're second guessing yourself all the time. That's what happens with kids who whose parents are സ്ട്രിക്റ്റ്, പുറത്തു പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല, എപ്പോഴും അറിയണം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. പേരൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈവൻ വിത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ,
or some sort of influence telling them what to do, അവർക്ക് അവരെ പേടി ആദ്യം, അവർക്ക് അവർ ആ സെക്യൂരിറ്റി പേടി അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. സോ ഓൺലി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് വിത്ത് ദെയിൽ ആക്ട് ദെയിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് ആ കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും നന്നായി നടക്കുള്ളൂ. സോ ദേ വോണ്ട് ദാറ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ടോപ്പിക്. അപ്പം അവിടുന്ന് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോട്ട് എത്തി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായിരുന്നു? അത് കഴിഞ്ഞ് എങ്ങനെ ജോലിക്ക് പോകുമായിരുന്നോ അതോ? യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, സോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ഓൾറെഡി മൂവീസിലൊക്കെ കാണിക്കും സ്കൂൾ വരെ പഠിച്ചാൽ ഇപ്പം കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി, കോളേജിലെത്തി അടിച്ചു പൊളിയാന്നൊക്കെ. എനിക്കറിയില്ല ഇത് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയെന്ന്. കാരണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇൻ മൈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ദാറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദ കേസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹാർഡ് വർക്ക്. ദെർ വാസ് അഗെയിൻ നോ ടൈം ഫോർ സോഷ്യൽ ലൈഫ് ബിക്കോസ് അത്രയും പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ റീസെൻ്റ്ലി ആരോ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു എന്ത് ടൈപ്പ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ്. അങ്ങനെ എടുത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദി എൻവയൺമെൻറ്റ് യു ആർ ഇൻ കമ്പയർഡ് ടു ലെറ്റ്സ് എൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്. മുപ്പത്തി രാവിലെ നീട്ട് ഓക്കെ എന്താ ടേബിളിൽ എന്തെങ്കിലും കാണും, കഴിച്ച് ഇറങ്ങി പഠിച്ച് പോയി കഴിച്ച് പിന്നെ ടി വി കണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെയല്ല. ഐ ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓഫ് സോ മെനി പീപ്പിൾ. ഐ ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് എൻഷുർ ഞാൻ എല്ലാതും ശരിക്കാ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരെയും ഹാപ്പി ആക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ. സോ ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ലൈഫ് ടു ഹാവ് if you are married and you're trying to finish your studies, and whoever is doing that, so many girls are doing that, even men maybe. Okay. Kudos to them. Yeah. It's a lot of work. It's not easy. It's not easy at all. അത് നല്ല അവർക്ക് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവാർഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ട്. കാരണം അത്ര ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എഫേർട്ട് ദാറ്റ് ഗോസ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ ഇയർ ആയപ്പോഴേക്കും ഐ ഹാഡ് മൈ ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ്. അപ്പോൾ add another mix into the already complicated situation. അപ്പോൾ life was good. All this while life is good. It's just academically it was challenging for me. അപ്പോൾ I had to take a gap മോനെ നോക്കാൻ. അപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ബി എ പ്രസൻറ്റ് മദർ. ഇപ്പോഴത്തെ പേരൻസിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ അവരെ പേരൻസിൻ്റെ തെറ്റുകൾ ശരിയാക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ ദേ ഫൊഗെറ്റ് that there needs to be a balance. അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈക്ക് എല്ലാം ശരിക്കും ചെയ്യണം, ഞാൻ ഭയങ്കര പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഞാൻ അവൻ്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഐ വാസ് ഓൾവേസ് വിത്ത് ദ കിഡ്. സോ ഐ ടുക്ക് ദാറ്റ് ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പഠിത്തത്തിലോട്ട് തിരിച്ചെത്തി. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജോലി നോക്കാൻ ടൈമായപ്പോൾ വെൻ ഐ ലുക്ക്ഡ് everyone, all my peers were already at full time jobs. ആൻഡ് ഞാൻ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പിന് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എ ചാലഞ്ചിങ് ടൈം. ഐ നോ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പറയും ഓൾ ദ കമ്പനീസ് ഹാവ് ബിക്കം വെരി ഫ്രണ്ട്ലി ഓർ പ്രോഗ്രസീവ്, ന്യൂ ഏജ്, വാട്ട് എവർ ദേ കോൾ ഇറ്റ്, വേർ അവർ പഠിച്ചതൊന്നല്ല നോക്കുന്നത്, നിങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത്, നിൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ്, ഹൗ യു ഹാൻഡിൽ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ എ സിറ്റുവേഷൻ. ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇതെല്ലാതും ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഹൈപ്ഡ് അപ്പ് ടേംസ്. കാരണം എൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാ ഇൻ്റർവ്യൂസിലും എല്ലാവരും ചോദിച്ചു ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്. And then you could make out if I didn't get that job, it was because of that gap. They felt like ഞാൻ ആ വർക്കിലോട്ട് ഫുള്ളി കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കില്ല. So I would like my husband is the person who gave me that strength and that confidence to start writing in my resume a story itself. It's like put in your resume that you are a mother. Put why that gap has happened. Explain the skills. And I mean, it's amazing that he was the one who gave me that idea and gave me that confidence. I always tell people, you substantiate whatever it is, you substantiate and explain it to people. People will understand. Yeah, that's very true, very true. Because it's that fear. നമുക്ക് പേടിയാണ് അവരെന്ത് വിചാരിക്കും, ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവോ, നമ്മളത് പറയണോ, is that the right answer or wrong answer. There's nothing called right or wrong. It's what you've experienced and what you feel. അപ്പോൾ I was extremely, by then my personal life was going amazing. I'm very happy with my family and everything. But when it came to social and career wise everything, I was very, very down. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളി ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഒരു 30 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും പഠിച്ച് അതിലോട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മൂപ്പര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് പ്ലീസ് റൈറ്റ് യുവർ സ്റ്റോറി ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമേ. ബിക്കോസ് വെൻ യു ബിക്കം എ മദർ അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൽസൊക്കെ കാണും. ലെറ്റ് ദം നോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഫോർ ദം. And yeah, that's how I got a job. അതിനിടയ്ക്ക് എനിക്കൊരു ഞാൻ പിന്നെ ചോദിക്കാൻ വെച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. ഈ ഗുൽനാറിൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മുടെ ഒരു പോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി ഡെലിവറി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്
ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ലോക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ലേഡീസ് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഐ മീൻ ആണുങ്ങളും ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവരോട് ഗുൽനാറിന് ഈ കറക്റ്റ് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ചോദ്യം പിന്നെ ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യം ഇപ്പം ചോദിക്കുന്നത്, അവിടെ നിന്നുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ഗുൽനാർ എന്ത് ചെയ്തു? ഗുൽനാറിന് അവരോട് പറയാനുള്ള അഡ്വൈസും എന്താണ്? വൺ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ്. ഓക്കെ, ഗുൽനാർ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഗുൽനാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗഫൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു, മൈ ഹസ്ബൻഡ്. ഓക്കെ, ഗുൽനാർ മാത്രമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു. സോ ഐ ട്രൂലി ബിലീവ് ഇഫ് യു ഹാവ് someone who's supportive, that makes a great change. അതാണ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട്. ഒരാൾ കൂടെ ഉണ്ട്, അവരൊരു ധൈര്യം തരാണെങ്കിൽ then you know that you can do it. You know, ഒന്നും നടന്നില്ലെങ്കിലും okay, there's this person who's helping. So I was very lucky. എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു that my husband എന്നെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And not pushing in a very how do you say, frustrating way. He was teaching me, guiding me. Oh, സാരമില്ല, ഇത് കിട്ടിയില്ല, കുഴപ്പമില്ല, അടുത്തതിലോട്ട് പോവാം, just keep trying, right? I would like to put this out that women, അവരൊരു പേടിയിൽ, ആ കോൺഫിഡൻസ് ഡൗൺ ആണ്. ദേ ഫീൽ ലൈക്ക് ഓ, ദേ ഹാവ് ബീൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പിക്ചർ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. തിങ്സ് മൈറ്റ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്. ഹൗ ഡു ദേ അപ്രോച്ച് പീപ്പിൾ? കണക്ഷൻസ് ഇല്ല. So I would say the first thing they have to do, and the first thing that I used to do, is see what I can do well, right? Okay. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന്. Okay. And rather than just, and ആദ്യം ആരാണെങ്കിലും ആദ്യം ചെയ്യുന്ന അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ജോലി വല്ലതും ഉണ്ടോ, ആരെങ്കിലും. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് വാസ്ത, റൈറ്റ്? Okay. I would say അതിനും മേലെ ചെയ്യേണ്ടത് ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ജസ്റ്റ് ഔട്ട്. Go to parties, doesn't matter. Go to business meetups, go to a place, networks. Go somewhere where you don't know a single person. Okay. Right? What happens? ഒരാളെ അറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്താ നടക്കുന്നത്? You have to say who you are, where you are from, എന്താ ചെയ്യുന്നത്. So the conversations are rolling in a very realistic way and very casually, candid, right? Yeah. So there might be people who are looking for someone to hire. And അപ്പോൾ അവർക്ക് നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിക്കും അറിയാം. Then you also know what the market is looking for, and it creates more opportunities. ഓക്കെ, അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളെല്ലാം പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വി ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് റാദർ ദാൻ സൊല്യൂഷൻസ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത് നമ്മുടെ അകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലൊരിക്കലും ഫോക്കസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മുടെ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഔട്ട്, അല്ലേ? ഒരു ആ ബേബി സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുക. തിങ്സ് വിൽ ഫോൾ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്, അല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി. സംടൈംസ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി വെരി വോക്കൽ. പുറത്ത് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ, ഐ ഡോണ്ട് മീൻ ടു സേ ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, ലെറ്റ്സ് സേ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് മീറ്റപ്പ്, യു ഗോ, don't be active if you're feeling shy, because I was that person. Just observe at least. കാരണം ഐ എം എ ഫേം ബിലീവർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് ലേണിംഗ് ഫ്രം ദാറ്റ്. ഒബ്സർവ് പീപ്പിൾ, എന്താ നടക്കുന്നത്, എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ലേൺ ഫ്രം. ദെർ ബി ലോട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് വിമൻ ഓർ മെൻ ഓൾറെഡി. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുക. ലിസൺ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ലേൺ. ദാറ്റ് ഗോസ് എ ലോങ് വേ. ആൻഡ് you know how you said problems, like they only focus on problems. That's a good thing. Focus on the problems only, then you'll find the solution, right? But I would say onnu perfect ya wait avam, like don't wait for it to perfection, get perfect. Because that's a very difficult thing to achieve. Just whatever you have, just go, and that what can happen, like you'll get embarrassed. It has happened to me numerous times. So അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ബ്രദർ എന്നോട് പറയാനുണ്ട്, ആരും നിന്നെ പിടിച്ച് കൊല്ലാനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, മാക്സിമം ഫെയിൽ ആവും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡോടെ പോവും എല്ലായിടത്തും. ഓക്കെ, കൂടി വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി ഒരാഴ്ച മിണ്ടാതെ ഒന്ന് അത് ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞിരിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞു, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഐ നോ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ഓ ഷി മസ്റ്റ് ബി ലൈക്ക് വെരി ബ്രേവ്. നോ, ലിറ്ററലി ഐ ഗോ ഫോർ ഇവൻറ്റ്സ് എവറി വീക്ക്. ഞാൻ പല ഇവൻറ്റ്സിനും പോകാറുണ്ട്. അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാറുണ്ട്, വേർ യു ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യുവർ ബിസിനസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും വിചാരിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര, ഞാനും ഇങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കിടാറുണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഓ സോ അമേസിങ്, യു സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ. എവറി സിംഗിൾ ടൈം ഞാനൊരു പ്രെയറൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്, ബിക്കോസ് ഐ ആം ദാറ്റ് നെർവസ്. ആൻഡ് എവറി സിംഗിൾ ടൈം ഐ സേ സംതിങ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മണ്ടത്തരം പറയും. മണ്ടത്തരം പറയാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം ആ ഒരു നെർവസ്നെസ് വരുമ്പോൾ യു ട്രൈ ടു മേക്ക് അപ്പ് ഫോർ ഇറ്റ്. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മണ്ടത്തരം പറയും, മിസ് ഔട്ട് ആവും, എന്താ പറയാൻ വന്ന കാര്യം പറയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോകുമ്പോൾ ഷോ ഇത് പറഞ്ഞില്ല. സ്റ്റിൽ ഹാപ്പൻസ് ടു മീ. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ബിൻ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ 1.5 വർഷമായി, എന്നിട്ടും ഈവൻ നൗ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. സോ അത് നോക്കിയ ഫസ്റ്റ്
2 months ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ I was very quiet. People had to literally drag me, no Gulnar, you also have to speak about your and I was scared കാരണം എപ്പോഴും I know that I'm not a good speaker when a lot of like more than 10 people are looking at me. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ anyways I have embarrassed myself enough. It's not like these people are like thinking വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഓ ഗുൽനാർ ചെയ്ത് ഭയങ്കര മോശമായി പോയി, ഗുൽനാർ എന്തൊരു മണ്ടി എങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. Even if they are, nothing's going to happen to me or my kids or my business. Correct. I'm just going to go ahead and do what I should do. Yeah. So coming back to the journey to PACI. So അത് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. So like I said, ആ ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് Zomato actually very wonderful. They gave me that chance. ഞാൻ അവിടെ ഒരു intern ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. സെയിൽസിലായിരുന്നു. Because you wrote that story. Yeah, so and I would also say the person who takes your interview is very important. I know everyone says we are the ones നമ്മളാണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ whatever destiny or നമ്മളെ ഭാഗ്യം. അതൊക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് ഓൾസോ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആൾ if they are not a great listener or understanding ആയിട്ടുള്ള ആളല്ലെങ്കിൽ then doesn't make sense. And I was extremely lucky our interviewer and I still look up to him. He made me very comfortable. He made the interview in such a way that a candid conversation ആയിരുന്നു. And then very casually he said, I know you have done accounting, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് സെയിൽസിൻ്റെ ആളാണ് വേണ്ടത്. Do you think you can like do that? And sales means എന്താ, സംസാരിക്കണം, ആൾക്കാർ വലിച്ചേറ്റിയിടണം, you know. And ഞാൻ ഇതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തില്ല. Like the only person I have spoken to continuously those past 2 years was my son, who was like a toddler. Yeah. I'm like, I don't know, but our desperation, like sometimes it's not even confidence or guts, it's the desperation. Right? ചെയ്തോളാം കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. And then I joined and apparently I was great at it. So അപ്പോൾ the key was usually when I'm scared of talking, it's because I feel like ഞാൻ എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറയും, എന്താ ഞാൻ പറയണ്ടേ, എന്താണ്, what's the purpose of this. But from there I got the clear purpose, right? They need to join. No matter, they need to get, and why they joining, അവർക്ക് revenue വേണം. So I just started talking about that and സംസാരം തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ എനിക്ക് നിർത്താൻ കുറച്ച് പാടാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എല്ലായിടത്തും പോയി സംസാരിച്ച് and then I realized that I love it. I realized not the chasing or follow-ups and all, അത് ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, nobody likes that, but that last mile, closing that last mile, which means അവർ യെസ് പറഞ്ഞ് സൈൻ ചെയ്ത് അവർ ആ കസ്റ്റമർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ത്രില്ല് ഉണ്ടല്ലോ. I realized that I love it. I was like, okay, I know I studied accounting, but this is amazing. And our appreciation, everybody loves compliments, and I got a lot of those. I was like, ellarum varnu, Gulnar sales intern of the month nokka parnu, and then I got a permanent job there. I can relate, especially it's a concept selling, right? You're selling a concept, right? Yeah. So there's a level of education involved in it as absolutely. well. Yeah. So I can relate because I'm also selling a concept. Right. So it's great. When you close a deal, it's a great feeling. Yeah. So you teach them. You're like, how is this good for you? Yeah. And that I'm not saying some rude people you meet, but then rude people are there at every corner. Experience. That's an experience. Yes. Yeah. Sometimes they teach you more. Yeah. So you cry. I mean, I always say crying is good. I know people say kariyale ayye aringalum karayan paadilla, strong ayi nikkanam, but I feel like I am strong because I let myself cry. I cry. Great like I get paid for it. That's how much I cry. ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്ന് കാര്യം, ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കോർണർ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ ഇരുന്ന് കാര്യം. If things get too hard, I just cried off, and then after എന്തോ ടൈമറൊക്കെ ഉള്ള പോലെ, and then കഴിഞ്ഞല്ലോ, and then I just continue my work. Right. So that sales period was amazing for me and everything, and then I think that's your recovery mechanism. I think so. Which one? The crying part. Yeah, I feel like everybody should do that. Crying is amazing because after you cry, then strangely you feel a little like കഴിഞ്ഞു, not happy but like you're chilled out. പല ആൾക്കാർക്ക് പല റിക്കവറി മെക്കാനിസം ആയിരിക്കും. എനിക്ക് വേറെയാണ്. ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. അതിനും ബെറ്റർ ക്രൈങ് ആട്ടോ, ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ. ഡോണ്ട് ടെൽ എനിബഡി ഗുൽനാർ എൻ്റെ ഒന്ന് കരയണം. അത് യൂഷ്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് മൂടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ദെൻ പീപ്പിൾ അറൗണ്ട് മീ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ ലിറ്റിൽ വറീഡ്. കരഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കഴിഞ്ഞു. കരയുമ്പോൾ യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, അവർക്കൊരു ചാൻസ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ.
ഓക്കെ ഓക്കെ മൂടി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല അയ്യോ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ got it. And so yeah, I mean, and then I got pregnant with my second child. Okay. And I was just a permanent job ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട്, and I still till I had my baby, the second baby, I did sales. I would go, I would meet people. I never stopped. I would say I had more energy then for some reason, and everyone thought that maybe ഇവൾ എല്ലായിടത്തോട്ടും വിടും. കാരണം when a person sees a pregnant lady enter, they're like, oh, they're halfway is yes already. They're like, she's working so much and she's pregnant. So they have that thing, like, you know. So it was a good time, but then I had to go for maternity leave. And I came back, and when you have a baby, doing sales is not the most convenient, right? Because you have to go out, meet people. There's a finance opening. And I could literally, when this person was telling me this, I remember I could literally hear some background music in my head. Karna was like, oh, തിരിച്ചു വരുവാണെന്ന്. Because I was like always trying to move away from accounting and finance. I was like, ഇതെന്നെ വിട്ട് പോകും തോന്നുന്നില്ല. So they're like, we have an opening. Interested ആണെങ്കിൽ you should, because you have a background in it, and it's a role that you will have to sit in the office. And I took it. And then I was there for years doing finance. I was handling restaurant revenue with my team, and a lot of challenges. It was very hard. Sales had a little bit of that thrill and fun. Financial thrill ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാറുള്ളൂ അവിടെ, especially when you're at a job, but it was still challenging. ഡെസ്ക് ജോബ് ആണല്ലോ, മറ്റേതാകുമ്പോൾ പുറത്ത് അങ്ങനെ ആൾക്കാരെ കാണാം. Exactly. And but I was very like, it taught me a lot of things, and especially our office culture they had was amazing. People were amazing. So even now, if you ask me, I do miss it. കാരണം I miss the people around me. They were extremely like, ഞാൻ പലതും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പല എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ജോലി എടുത്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന്, they don't have friends there, or it's always hard, there's always some pressure ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, but still for some reason their environment was nurturing. Okay. So I think that has helped me now in running my business. So when did you leave, like, from there? I left, you mean the year? No, I mean, what made you, like, Okay. So എനിക്ക് വിടണം എന്നില്ലായിരുന്നു. Okay. കാരണം I was, how do you say, see, half of me wanted to find something more challenging where I make even more money. Okay. But my other half was extremely comfortable. Okay. Right? I have enough time to spend with my kids. എനിക്ക് നല്ല ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ടായിരുന്നു വർക്കിൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൺ പ്ലേസ്. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ by then PACI, this ideation had started, product development had started. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലോട്ടും I was helping. So every week the team, PACI's team, and my founder Gafur would say like, isn't it time you leave your job and do this full time? And I would always run away from it. I would be like, no, അല്ലേ സമയമുണ്ടല്ലോ, I mean അത്ര വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇപ്പോൾ, ഞാനിങ്ങനെ പതുക്കെ വരാമെന്ന്. But I was just worried, scared that I know, like myself, I love a good work-life balance. Okay. എൻ്റെ father, I have seen ചെറുപ്പം മുതലേ, like ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ, the kind of work that he does, and like I don't know, like it's amazing. It's mind-blowing, the hard work and determination I've seen him doing. Whatever happens, and he has also shown me work-life balance. Like he has his own way of showing that, my father. Like what happens, like he has big companies, a lot of branches, and things happen, payments, they'll have their own problems. Not once has he വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അത് അറിയിച്ചിട്ടില്ല. ലൈക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവല്ലോ, ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വീട്ടിലോട്ട് വരും. Not once. Okay. He had a tragedy happen in his business where there was a fire and he lost millions and millions of dirhams. And typically what would happen is like that tension would come onto the family. Ellaru depression lairikkum. Our recovery time, it will be a very very sad atmosphere. But I'm still amazed and grateful for whatever he did. He never let us. He obviously must have been going through difficult times, right? Because he's trying to pay his employees and he's trying to recover the money lost. But not once did he make us feel that. Okay, all right. And that is something ഞാൻ എൻ്റെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് പഠിച്ചതാണ്. Okay. That
അത് ഞാൻ വേറെ ലൈക്ക് വർക്കിൻ്റെ ടെൻഷൻ ഞാൻ അവിടെ വെക്കാൻ നോക്കും. ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ദാറ്റ് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഐ എം ട്രൈങ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് അതൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു, എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നല്ല, എനിക്ക് വേണ്ട. ലൈക്ക് യുനോ ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ്, ലൈക്ക് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഓൾറെഡി ഹാഡ് എ ബിസിനസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഐ വിൽ ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ്, ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ദാറ്റ് ഫുൾ ടൈം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ മടിച്ച് പിടിച്ച് ഞാനിങ്ങനെ എന്നെ വലിച്ചെടുത്തതാണ്. ഫൈനലി he said it's, and then I thought, you know, at some point I have to leave. And you know, maybe this is what it is. Like maybe I will always have to go back into the business world. Okay. I'll have to go there. My environment is like that. Okay. Everyone is doing that. So then it was like one of those leap of faith, like a water park loga on the slide over yeah. That's what happened. One day it was not even like I prepared myself or a week ingane something anganella. Then രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ദിവസം I was like, okay, I should just like rip off the band-aid. And I did it. And then I asked my husband and founder that I need 1 month's time just to like a break. Okay. All right. Because I know once we start, it's going to be very difficult. Yeah. The kind of work, because even the way my husband works, he's a workaholic. Okay. So both my husband, my father are workaholics in their own way. Okay. And I don't want to be a workaholic. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് I said, okay, കഴിഞ്ഞ January, it's like from January 1, I'll start. Okay. And that's how I started full time. Okay. And I was right. It's extremely hard. Okay. You know, I'm you know, not always right, but in this, ഇതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ റൈറ്റ് ആയിരുന്നു. It's very difficult. You are never switched off. You are always working. You feel burnt out every other day. I think, Gulnar, that's the beauty of being an entrepreneur. You're 24/7, this is on. Your mind is on. It's always on. Yeah. Especially when you are working with your spouse, right? നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും എല്ലാ ടൈം അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും. Yeah. So we need to make a conscious effort not to talk about it. And I'm usually the person who does that. Like, I think we should stop talking about this now. Okay. Let's talk about something else. I have to consciously pull the conversation away. Okay. Appo it's difficult. It's very, very, it's still difficult. Even today, after this, I might go sit and cry about something or the other. Okay. But yeah, I mean, that's the journey I've chosen. എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്താണ്. യുവർ എ വൈഫ്, യുവർ എ മദർ, ആൻഡ് യുവർ എൻ ഓൺടർപ്രണർ. ഓക്കെ. സോ ഫാമിലി ആൻഡ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് both are equally challenging, right? Yeah. So how do you maintain a work-life balance now? I don't. You I don't have a you don't have the luxury. No, I don't have that. See, first of all, I know family is difficult in the sense, what is difficult is time management. Okay. Right? Otherwise, I'm blessed. Like, ആരാണെങ്കിലും, you know how they say, oh, she's a super mom, or super dad, super. Any superhero also needs a set of superheroes helping them. Okay. Even in the ഇപ്പോൾ കാണുന്ന എന്ത് സൂപ്പർ ഹീറോ മൂവീസ് ആണെങ്കിലും it's a team. It's a team. It's not one single person, you know, going and so like that. I have been blessed that I have had people around me. Like I said, my family is here to always help me manage that family aspect of it. Okay. Appo that has been easy for me to make sure that to be present in my kids' life. Okay. I don't find that challenging. Okay. കാരണം I'm an active person in the sense, എനിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര പ്രായമൊക്കെ ലൈക്ക് യു നോ ഐ മാരീഡ് ആൻഡ് ഹാവ് 2 kids. എനിക്ക് എന്തായാലും കളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. Okay. ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കും, പാർക്കിൽ പോയി ഓടും. Okay. That's great. അത് വേണമല്ലോ. So but a lot of people ask me also, like, you know, they're like, what are you doing? Like, why don't we go for a movie or, you know, shopping? But I like running around. I like playing games. I always have a set of games always ready to play with people. Okay. Because of that nature, I feel like I always have time for my kids. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ, because ഞാനും like, oh, let's do something. Okay. Let's paint a vase. Like, I'm always doing something with them. So it's fine. Okay. With work now, because it's my own business, the thing is, it's like we said, it's never switched off. അപ്പോൾ രാത്രിയും എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യാനുണ്ടാവും. It's difficult, but I firmly believe you need people around you. That's the only key. That's the key. Okay. You need a village. Okay. All right. ആ ഒരു വില്ലേജ് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഈ ബാലൻസ് വരുള്ളൂ. ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല.
Okay. How much ever you make, I tried this. My fridge in the full schedule. Okay, post-its okay. It looked nice. Okay. It looked lovely actually. Okay. Like Instagram post no very aesthetic hey schedule. But you can't follow it if you're doing it all. You need people. All right. Yeah. So what are your future plans? അടുത്തൊരു 5 വർഷം കഴിയുമ്പം ഗുൽനാർ ബഷീറും എവിടെയായിരിക്കും? I believe Gulnar Basheer, co-founder of PACI and Nairkum, but the vision is PACI becomes a homegrown, like our brand name will be there. Like, pellaru parayunnille, hey Siri, what's the weather like? Hey Siri, where like show me the map. Adepole, a business person, an entrepreneur should be saying, hey PACI, how does my finances look? Oh, And okay. it immediately shows them how it looks. That's the level of automation and vision that I have. Okay. That's where I want to be Okay. in 5 years. And also, I want to be able to wake up on a Monday feeling excited instead of being worried or frustrated. Okay. Because that stage is there in every entrepreneur's life, you know, the initial stage. Every Yes. Monday, you're like, how many people? What is the pipeline? Yeah. Will I close these many people this Yeah. month? What's happening? Is my team happy? Are my kids happy? So, yeah. Instead of that, I want Mondays to be exciting. Exciting. Yeah. Okay. All right. That's where I want to be. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റ് പോകുമ്പോൾ ഗുൽനാറിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും കൊടുക്കും. താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലേ? Yeah, of course. ബുക്ക് കീപ്പിംഗ്, അക്കൗണ്ടിങ്, Please, I would say. വിർച്വൽ CFO. Yeah, of course. Okay. I would say please contact. I'm always happy. Even if you don't want any services, just like to talk. Okay. I'll talk. Like talking helps. If you have, like I tell that to everyone, like I'm part of a lot of communities. Okay. അപ്പോൾ ഐ ടെൽ ദം നിങ്ങൾ കാശൊന്നും തരണ്ട, നിങ്ങൾ സർവീസസ് എടുക്കണ്ട, സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും എടുക്കണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം യു ക്യാൻ ചാറ്റ് വിത്ത് മീ. ഐ എം നോട്ട് ചാർജിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. ആൻഡ് so many people, even now if I take my phone, I'll have a lot of WhatsApps, people asking me questions. Okay. ഇത് ചെയ്യണം, ടാക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. And I believe that's the way forward. Okay. It's not like I'm not always making money helping people, but that's an impact. And I said in 5 years, I want PACI to be like, hey Siri. So that is how I reach there, by helping people. Right. Money is important. Money is a big motivation. Absolutely. But I feel like it's also the feeling that you give people. Avarkar feeling where they are the friendly neighborhood accountants. Yeah. They are supportive. So that's the difference that I want to make. Of course, ഒരു റവന്യൂ ഡ്രിവൺ മോഡൽ നടത്തുമ്പോൾ മണി ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. It's very important, yeah. But along the way, I've realized that there's enough complicated things. Life എല്ലാതും difficult ആണല്ലോ. Nothing. So this is how I can help business people, right? ഇത് simple ആക്കി കൊടുക്കുക. സിമ്പിൾ ആയി കൊടുക്കുക. So many things are difficult, but I'll make this simple for you. Okay, all right. Simplest thing to deal with your finances. Okay. അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ഏറ്റെടുത്തു. I'll make it simple for you guys. Great. Yeah. Okay, all right. Gulnar, എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ഇവിടെ 20 years ആയി. ഗുൽനാർ ഇവിടെ ബോൺ ആൻഡ് റേസ്ഡ് ഇവിടെയാണ്. സോ വി ഹവ് ഗോട്ട് എനഫ് ഫ്രം ദി കൺട്രി. ഇറ്റ്സ് ടൈം ഫോർ അസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി സൊസൈറ്റി എന്ന് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ആർ യുവർ പ്ലാൻസ് ടു ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ദി സൊസൈറ്റി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് സംസാരിച്ചു അബൌട്ട് മദേഴ്സ്, വുമൻ ഗെറ്റിംഗ് ബാക്ക് ടു വർക്ക്, ഹൗ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് റീസെൻ്റ്ലി ഞാനൊരു ലിങ്ക്ഡിൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടിരുന്നു വേർ ഐ നീഡ് സപ്പോർട്ട്. ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗ്രാമം, ഒരു വില്ലേജ് വേണം. അപ്പോൾ ഐ വോണ്ട് ടു ഗ്രോ മൈ വില്ലേജ്. Okay. I'm looking for like-minded women ഇവിടെയുള്ള who is stuck. Okay. There's lot of mothers ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ബ്രേക്ക് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജോബ്സ് കിട്ടുന്നില്ല. It's a tough market. Very good. So I am currently hiring. I'm looking for my right hand, my left hand, I'm looking for a team. Okay. Where I provide them, ഞാൻ അവർക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ടൈമിങ്സ് കൊടുക്കും. I want to guide them because I have not mastered it. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എക്സ്പേർട്ട് അല്ല, ബട്ട് I feel like ഞാൻ ഏകദേശം അതൊരു ബാലൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. I want to guide them through that. I want to get them into my community, grow Team PACI, Okay. and also teach them how to be present in their kids' life, but also help the company and Themselves. take them out with me, meet people, help me grow the business. So I want to give opportunities for women who's stuck. Okay. Who's looking for something, learning, whatever. So I would say, like, if anyone is listening to this, if you know anybody, please reach out to me.
would be great to just chat and understand how we can help each other and move forward. So thoughtful. Thank you. Thank you. Thank you very much for your time. Thank you, Binil, for having me. It's been wonderful chatting with you. Yeah. All the best, Gulnar. Thank you. Thank you so much. Thank you.